Beautiful day, beautiful soul. And welcome back to Love, Peace, and Happiness to roll. Coming to you live once again from Las Vegas. I go by Melinda NailFanatic. Hola, baby, viniendo en vivo. A todos ustedes desde Las Vegas, yo voy por Melinda NailFanatic. I'm here to deliver this latest message from the download series. Estoy aquí para transmitir este último mensaje de la serie de la descarga. So if you're here, it's by divine design. Si estás aquí, es por propósito divino. If it resonates, pick it up and run with it. Si resuena, recógelo y corre con eso. Si no, déjalo donde la encuentras. If it doesn't, leave it where you found it. Either way, make your choices and decisions responsibly today, because you'll always have the consequences and repercussions to pay. Ni modo, trae tu intuición a la fiesta y haz tus decisiones con responsabilidad, porque tú siempre pagas las consecuencias y repercusiones por ellas. All right, let's get the Alpha and Omega messages going now that we've done the Sage. Vamos a sacar los mensajes de la Alfa y Omega ya que quememos este Palo Santo, ni a Sage. I burnt the Palo Santo, not the Sage. All right. So there's one. Ahí está uno. Shout out to Andrea, because I'm her favorite tarot reader, just like I'm your favorite tarot reader. Un grito por Andrea, porque yo soy su tarotista favorita, como la tuya. Yo soy tu tarotista favorita. Okay. There's the second Alpha and Omega message. Ahí está la segunda mensaje de la Alfa y Omega. Okay. Let's see what's the dominant energy on Earth today. A ver la energía dominante en la Tierra hoy. What's the message? ¿Cuál es el mensaje? What's going on Earth? ¿Qué está sucediendo en la Tierra? The Fool, el loco. It's time for some new stuff. Okay, tiempo por cosas nuevas. It's time to take a risk in what you believe in. Es tiempo de tomar un riesgo en lo que crees. Okay. We're going to start out with the Indigo Sage. I received 3 decks from Malibu yesterday off of my Amazon wish list. Thank you, thank you, thank you. Recibí 3 juegos de cartas nuevas de mi lista de Amazon. Y desde Malibu, muchas gracias, mija. Okay. Aquí tenemos the Indigo Sage affirmation cards. Yay. Added to my collection. Vamos a ver qué sale. Let's see what comes out. What's the message for the download today? ¿Cuál es el mensaje por la descarga de hoy? Okay. It says, Sublime Symphony. You are part of a chorus of peace. Celebrate life as an offering to divine love. Dice que eres una parte de un coro de paz. Celebrar la vida como una oferta del amor divino. It says Sublime Symphony. Sublime Sinfonía. Okay. We also have, también tenemos Paradox and Softly Strung. You are one with the flow of the Tao. Let the winds of change move through you. Okay. Tenemos la paradoja con suavemente fuerte.
Tú eres uno con el corriente del Tao. Deja los vientos de cambio mover desde ti, dentro de ti. Okay. And then we have sacred smoke and cleansing. Tenemos el humo sagrado con la limpieza. With amazing strength and fluidity, your love is an impenetrating power. Con la fuerza maravillosa y el flujo, tu amor es un poder interpenetrando. Then we also have fruitful and self-mastery. La fruta de maestría propia. Abundance eternally flows to support and nurture your greatest individual dreams. Abundancia fluye internamente para soportar y nutrir tus sueños más grandes. Okay. So now that I've read those words, let me flip them over and see the pictures. Ya que leí estas palabras, deja darle la vuelta y a ver las fotos. So I see growth. Yo miro crecimiento. So both of these images are showing me growth. Los dos imágenes aquí me enseñan crecimiento de la naturaleza. Yeah, growth of what's natural. But then this one right here is like showing me, this reminds me of the Queen of Cups. Esta imagen me está enseñando algo que me da recuerdo de la Reina de Copas. This is like incense. Este es el incenso. Yeah. But it's like, with your natural growth, with your growth of your authentic divine self, con el crecimiento del ser auténtica divina, es como que está fluyendo más tus habilidades espirituales. Yeah, I see as a result of that natural spiritual growth of the divine self, like your spiritual abilities are growing more. I see that. And it looks like somebody's watching. Se parece que alguien te está mirando. I don't see an energy. What I see is an energy of curiosity. Yo miro una energía de curiosidad aquí. Okay. Let's see what else we have. A ver qué más tenemos. Let's go to the Shaman's Dream Oracle. El sueño del chamán. All right. Let's see what we have from this deck. A ver qué tenemos de este juego de cartas. Okay. What is the most valuable message I have right now? ¿Cuál es el mensaje de más valor que tengo ahorita? We have these two coming out. Let's see what's at the bottom. Tenemos esos dos saliendo. A ver qué está abajo. Lay of the land, ancestral wisdom. La forma de la tierra, la sabiduría ancestral. It's card number 34. Es carta número 34. Okay. Interesting. Ancestral wisdom applies the feminine and masculine qualities, I heard. Oye que la sabiduría ancestral aplica lo femenino y lo masculino también. La femenina y el masculino también. Okay. All right. Let's see what else we have coming out. A ver qué más sale. Card number 51 is Stars in the Sky and Limitless Possibility. Con carta 51, las estrellas en el cielo, posibilidades ilimitadas. I love that. Me encanta. And I hear, as you apply the lessons that you've learned in your power, you're limitless, okay? Oye, que cuando aplicas las lecciones de la vida que has aprendido, andas sin límites, okay? Now we have card number 50. También tenemos carta número 50. Spirit of the river, movement toward adventure. El espíritu del río, moviendo al aventura.
Okay. First, you had to get in tune with your divine feminine and divine masculine qualities. Primeramente tenías que alinearse con tus calidades de la divina femenina y el masculino divino también. Entre eso, aplicando las lecturas de la vida, and inside that, applying the lessons of life, you ready for a new adventure. Ahora estás lista por una aventura nueva. It's time to celebrate an offering of divine love. Es tiempo de celebrar una oferta del amor divino. Remember that you're in flow with the universe. Acuérdate que estás entre el flujo con el universo. That everything in this universe is serving you. Que cada cosa en este universo te está sirviendo. And that everything you need to support this journey is yours. Y cada cosa que ocupas para soportar este viaje es tuyo. Because possibilities are limitless. Porque las posibilidades no tienen límites. The Metaphysical Cannabis Oracle deck. I just got this yesterday too. Thank you. I love it. Let's see what else we have. A ver qué más tenemos de este otro juego nuevo. All right. And I'm hearing we'll use this as the foundation for a reading. Oye, que vamos a usar este por la fundación de nuestra lectura. And so we'll be pulling, I'm being shown 9 cards. Me enseñan, deja la 9 cartas de este juego. Okay. So let's see. Let's put some shuffles on it. How you doing today? If you're new, thanks for finding us. We do this every day. Si estás nueva aquí, pues gracias por encontrarnos. Lo hacemos cada día. If you're returning, welcome back. Si estás regresando, pues bienvenidos que regresaste. Ay, qué lindo. What else? To all our silent lovers, stalkers, watchers, we love you too. Por todos los que se mantengan silentes, inquietud, pues nomás mirando, pues también tenemos amor por ustedes. So shout out to Virginia Trahip in the house. Hey, okay. Consider membership. There's perks to membership. Hay que considerar la membresía porque hay beneficios entre esto. All right, and if you want to get your $10 personal answer, go get that in because I'll be available to do those answers as soon as I'm done with this. Si quieres comprar tu respuesta por los $10, pues vete a hacerlo porque tengo tiempo dispuesto para dar las respuestas después de esto. Okay. I got lint. Okay. Let's see. What's the message for the download today? Vamos a ver cuál es el mensaje de la descarga de hoy. Show me the situation. Enséñame la situación. Show me the situation. Enséñame la situación. Okay. It says compassion. Dice compasión. There's a situation here where there is compassion. Hay una situación aquí en donde hay compasión. Okay. And I'm being guided to read from the book. Y me dicen leer del libro. Okay, so let me find this. Give me 1 second. It's on page 116. Está en la página 116. Entonces miro 11:6. So I see 11 and 6. I see justice and the lovers. Miro justicia y los enamorados. Okay, so intuitively, I see somebody ending a third-party situation. Intuitivamente, yo miro a alguien terminando una situación de tercera persona. I also see the magician and the tower. También miro el mago con el torre. And I see there's somebody here by the decision they make, the tower is going to come down. También miro a alguien aquí que con la decisión que toma se va a caer el torre.
And the tower is talking about somebody has some false hopes, false ideas. El torre está hablando de cómo alguien traía sus ideas falsas o esperanzas falsas. Todo esto se va a caer. All of that is going to fall. Okay, a man sits in the ground on the ground in deep meditation as his hands work with numerous mala beads. Un hombre se sienta en el piso en meditación profundo usando los mala beads. His body and skin are covered in sacred geometric markings from all of his incarnations, and he knows the lessons very well in this human experience. Su cuerpo y su piel está tapada con las marcas de geometría sagrada desde todas sus encarnaciones. Y él sabe bien las lecciones entre esta experiencia humana. This card appears when you have cut through all the beliefs in your life that truly hold your spirit down. Esta carta se aparece cuando realmente has cortado desde todos los crecimientos en tu vida que hacen bajar tu espíritu. The man emits a velvet green aura, and there are saguaro cacti and aloe plants in the background, which seem to be a part of him. El hombre tiene una aura de verde y tiene cacto atrás de él que se parece a una parte de él. This card reminds us to build a strong foundation in order to ascend to higher frequencies, realms, and ways of life. Esta carta nos da recuerda de construir una fundación fuerte para ascender a altas frecuencias, reinos y maneras de vivir. Embodying the feeling or experience you want and become grounded in the reality that you can bring whatever you want to you. En cooperar el sentimiento o el experimentado que tú quieres y estar conectada con la tierra en la realidad que tú quieres traer lo que quieres a ti. Wear your protective jewelry and adorn yourself intentionally. Ponerte las joyas protectivas y adornarte con intención. Okay, so this is telling me that you have profound wisdom because you've been here before. Me está diciendo que tú tienes sabiduría profunda porque has estado aquí antes. It also tells me that you're doing your sacred spiritual practices. También me está diciendo que estás haciendo las prácticas espirituales y sagradas. Okay, so that's what I see happening here. Esto es lo que miro pasando aquí. When you're in your spirit, you will tend to have compassion for the ones on the path with you. Cuando estás entre tu espíritu, vas a tener compasión por los que están entre este camino contigo. So let's see in your physical experience, a ver en tu experimentado físico. We have the nurture card. Tenemos la carta de alimento. Hay que nutrir. Eres una persona que va nutriendo a todos en tu ambiente, porque tienes compasión, porque tú sabes todo lo que haces va volviendo a ti. Entonces así te portas con los otros porque tú sabes las consecuencias de portarse mal, oigo. Okay. So, like, I see that you treat everyone with compassion because you understand, and you nourish people because you understand what you put out comes back to you. And so, you want to make sure that what's coming back to you is something you want to see. Because you know what happens when you put bad stuff out there ain't good for you neither. So you put compassion out. Why not? You love yourself enough to make sure that what you get back feels good. Te amas a ti mismo suficientemente para que asegurarse que lo que regresa, lo que vuelve a ti está bonito también. In your feelings, in tus sentimientos. We have balance and chaos. Tenemos balance y a caos. Okay, caos. Everything is done intentionally. Todo está hecho con intención.
Even your feelings, you weigh out your feelings, hasta tus sentimientos, los pones en balance. There could be a lot of things going on that are chaotic around you. Puede haber mucho caos en tu ambiente, pero estás manteniendo balance emocionalmente. Yeah, there could be a lot of chaos around you, but you're still maintaining balance emotionally, but you do it intentionally, pero lo haces con intención. Okay? In your headspace, en tu cabeza, cloud meditation, look up. Meditación de las nubes, mira para arriba. So you keeping your head up. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Keep keeping your head up. Te mantengas tu cabeza para arriba, ¿eh? Puedes estar mirando a las nubes por una forma de meditación. Si eres tú, 1000 puntos, oigo. Yeah, you could be looking at the clouds for meditation, for a form of meditation. If that's you, 1000 points is what I heard. But the point is, you are meditating. Pero el punto es que sí estás haciendo meditación. Okay. You think about things and you keep your head up, even though it looks like there could be some rain or some tears, okay? Tú mantengas tu cabeza para arriba y haces tu meditación, aunque se parece que hay llueve o lágrimas. A veces viene la lluvia para limpiar las heridas. Sometimes the rain comes to clean the wounds. Okay. And espiritualmente, this is what your soul's wanting you to see right now. Eso es lo que tu alma quiere que miras ahora. This is clarity. Dice claridad. And then look, he's got a scepter in his hand. Tiene scepter en su mano también. Tiene las escalas de balance. He also has the scales of balance in his hand. Clarity helps you act for balance, I hear. Oigo que la claridad te va a ayudar a actuar por el balance. Let's look in the other side of the table energy. Vamos a mirar en la energía del otro lado de la mesa. What's happening on the other side of the table physically? ¿Qué está sucediendo en el otro lado de la mesa físicamente? Grace. Tenemos gracia. What I'm being noticed is there's a lot of darkness around. Lo que estoy notando es que hay mucha oscuridad ahí, but the light is shining, pero la luz está brillando. That's a good sign. Es un signo bueno. Let's see, emotionally, so they're living a life of grace. Ahorita tiene mucha gracia en su vida. Okay. Emocionalmente, wow, celebration, enchantment, el encanto, celebración. Okay, emotionally, they're happy. They feel good. They're so thankful and grateful for the grace. Está contenta. Tiene mucha gratitud por la gracia. Excuse me, con permiso. Agua. A sip of water. Okay. In their head, en su cabeza. Guidance. Consejos. This person has got guidance to go through this situation where it's going to leave a lot behind, is what I'm getting. Esta persona está recibiendo consejos de pasar una situación en un camino donde va a soltar muchas cosas, es lo que oigo. Okay. What is their spirit calling for? ¿Qué está llamando su espíritu, su alma? Loyalty, lealtad. Okay. Their spirit is calling them to be loyal. Su espíritu le está llamando de ser leal. The bottom of the deck, we have essence. Abajo de la carta tenemos esencia. Somebody is trying to kill their essence. Alguien está tratando de matar su esencia. But you know what? It's interesting because I'm seeing this. Estoy mirando esto como esto. I'm seeing this image, this cup here, like this one. It's like your essence was trapped in this cup. Es como que tu esencia estaba atrapada entre esta copa. But you put some holes to let it out, pero pusiste unos hoyitos para que salga.
You let it out. You let them get a whiff of you. Los dejases a recibir tu olor. Como hueles. Oigo, huele rico. I heard you smell good. Okay. So you're letting somebody see what you smell like. You're letting somebody get a glimpse of your essence. Está dejando a alguien respirar tu perfume, mirar tu esencia. You had it trapped before? Lo tenías entrapada antes. Or was it that the ancestors were like, it's not time yet? O si fuera que los ancestros dijeron que no fue el tiempo todavía. But when it was time, they opened it up. Pero cuando fue tiempo, se lo abrieron. Okay. And now it can come out. Ahora se puede salir. Okay. There's something there. Hay algo ahí. Let's get some tarot cards to go with this and see what we can see. See what else they will show us about this message. You're moving towards an adventure. A ver qué nos enseñan, porque estás moviendo por una aventura. And this adventure has limitless possibility. Y esta aventura tiene posibilidades ilimitadas. Your ancestors opened up the ancestral wisdom for you. Tus ancestros abrieron la sabiduría ancestral por ti. Because you went down the path to get it. Porque te pasaste al camino para recibirlo. I see here you've been connecting a lot to your ancestors or to the earth or to spirit in some sort of way, whatever you believe, you've been connecting to that higher self, the higher power, whatever you call it. Estabas conectando mucho con la tierra, los ancestros, yo superior, el divino, Dios, el universo, lo que sea, así como tú lo hablas, estabas conectando con esto. Interesting. Okay, interesante. I want to see what's happening here more. Quiero ver más qué está sucediendo aquí. All right, show me the compassion card as the situation. Enséñame esta carta de compasión como la situación. May I please have one tarot card? Gracias por darme una carta de tarot para ir con compasión. Just one card. Okay, thank you. We have the star. Tenemos la estrella. Sanación. I heard healing. Oye. Sanación. And I heard destiny. También oigo destino. Este es en tu destino. Este sanación es en tu destino. This healing is in your destiny. And you've been protected for it. Y estaba protegida por esto. Until a perfect time. Hasta un tiempo perfecto. Okay. So there's a healing energy happening here. Are you taking compassion on somebody that you see who is connecting, doing everything they can to connect? ¿Estás tomando compasión en alguien que lo mires conectando más que se puede? Are you offering prayers? ¿Estás ofreciendo oraciones por alguien, por su mejor? You offering prayers for somebody's better improvement, for somebody's improved situation, para mejorar la situación de alguien. Estás ofreciendo oraciones. Okay, you're offering prayers for somebody's improved situation, para mejorar la situación de esta persona. All right, in your physical world, you have nurture. En tu mundo físico, tienes nutrir. Okay, with the 10 of Swords, ruin, con 10 de espadas, ruina. So somebody, I just see like, did you have to deliver some information that changed somebody's life? Oigo que transmitiste una información que se cambió la vida de alguien. Yeah. But now in that, you're not just leaving them, you're also like not trying to just leave them destroyed or in this position of feeling like, damn, you just wrecked my whole world. Instead, you're also putting something there to be upbuilding. En vez de solamente decir a alguien
cosas que cambian su vida y dejarles así, sin nada, lo estás también ofreciendo un alimento que le hace, que le va a nutrir para que se puede seguir en adelante. Okay. Because you're the one that had to deliver the final blow, porque tú tenías que transmitir ese mensaje importante que se cambió todo. Okay. In their physical world, grace. En su mundo físico tienen gracia. And we have the magician. Y tenemos el mago ahí. Like I said, you might have had to say something or do something that completely changed somebody's world or their perspective or like shattered a false hope. Se parece que tenías que hacer algo para quebrar una esperanza falsa o cambiar las ideas de alguien, pero no lo dejes solo. But you're not leaving this person alone. You're still there, like you left them with something empowering. Lo dejaste con algo para empoderarles. That was an act of grace. Eso fue un acto de gracia. They see what you have in your power and they trust in your power. Miran lo que tengas en tu poder y confían en tu poder. They see how it's worked for you. Miran cómo servía por ti. And they wanted to do the same thing for them. Y quisieran que hacía la misma cosa por ellos. All right. In your heart, you have balance and chaos. En tu corazón tienes el balance con caos. A ver, ¿qué más? Let's see what else. 8 of Pentacles, 8 de oro. Prudencia. So, emotionally, like, you know how to keep yourself balanced. And for you to be able to see in the situation what it is, you have to keep your own heart in a place of balance. Para ti tener el poder de mirar lo que mires entre esta situación, hay que mantener tu corazón balanceada. Aunque la persona enfrente de ti está teniendo muchos sentimientos, because you told them something, even though the person in front of you has had a lot of feelings because you told them something that changed your mind. I see this person upset, angry, crying, diciendo la verdad a esta persona que no sabían antes. Lo miro enojada, enfadada, llorando. And to be able to help them, to nourish them from that place of being broken, para nutrir a ellos de este lugar de ser quebrada, you offer empowering words. Lo ofrezcas palabras de empoderamiento. And I see, like, to be able to do that, para poder hacer eso, you have to keep your own emotions in check. Hay que checar tus propias emociones. If you get emotional and they're emotional, it's going to be a whole mess. Si te pones muy sentimental, también ellos así, pues va a ser una locura de sentimientos, because I see this person could be having a lot of emotions with this celebration, this cup, with the reading, the way it's coming out. I just see like the emotions are running everywhere. They're spilling it out of the cup. Con esta copa que habla de celebración, pero se parece que todo la bebida se está cayendo hasta todo. All the drink is falling out of the cup. So it's a lot of feelings. This person's having a lot of feelings about what you're saying. Esta persona tiene mucho sentimiento de lo que está diciendo. Okay. So let's see. Show me more about their feelings. Enséñame más de sus sentimientos. What do we need to know about their feelings? ¿Qué necesitamos saber de sus sentimientos? Prince of Wands, the journalist. El príncipe de bastos, periodista. They feel like you're telling them some shit that makes them feel responsible for a lot of stuff in their life. And whoa, they realize that you're right. And that's a cold pill to swallow. Se sientan que tú le estás informando de la gran noticia que muchas cosas en su vida son de su culpa.
Y le duele un poco eso porque se parece que es la verdad. Se parece que es la verdad. I heard when you're pointing one finger at them, you got 3 fingers pointing back at you. Cuando estás puntando un dedo a ellos, tienes 3 dedos puntados para atrás a ti. It's your fault. Es tu culpa. Is it really their fault or is it your fault? ¿Realmente es su culpa o es culpa tuya? That's what they're having feelings about. De esto están teniendo sentimientos. Por eso está sentimental. Okay. That's why they're all in their feelings. Because there's this understanding like, shit, I've been making everybody else feel so much or trying to blame them for how I feel, but my feelings are created inside. Estaba tratando de echarle la culpa por mis sentimientos, pero mis sentimientos están adentro. They're not able to make me feel anything. No tienen la capaz de hacerme sentir algo. But this situation that I allow myself to be in makes me feel something, but who put me there? Pero esa situación en donde decido de andar me hace sentir algo, pero ¿quién me puso ahí? I wasn't dragged here by force. I put myself here. No me jalaron y trajeron aquí por fuerza. Me puse a mí aquí. And I hear, even when it feels like I've been put there, it was all the decisions I made before that got me in this position. Y aunque cuando se siente que me pusieron ahí, fue todo las decisiones antes que me pusieron ahí. So in your headspace, in tu cabeza, you have, look up the cloud meditation. It's a good thing that you're crying. Tienes, mira para arriba con la meditación de nubes. Es una cosa buena que estás llorando. Sería buena que estás llorando. You see it like a release. Lo miras como soltando. Okay. I'm coming out that. Yeah, the world, you know that this is going to change this person's life. Con el universo, el mundo, tú sabes que este va a cambiar la vida de esta persona. It can hurt for a minute, but they'll be fine. They'll be better off. Aunque le duele un poco, va a estar mejor. Y va a ser mejor siguiendo en adelante. Va a cambiar la vida de esta persona. All right. Let's see what they're thinking, because they're thinking guidance. They're thinking, this is good guidance. Están pensando en consejos, que ese es buena consejos. They know that they got some work to do to walk over these dead bodies. Saben que tiene un trabajo para hacer, para caminar sobre estos cuerpos muertos. You're walking over a bunch of dead bodies. Están caminando sobre muchos cuerpos muertos. And I feel like in the physical, what I see intuitively, like, these are people who are spiritually dead. Estas son personas que están muertos espiritualmente. They could still be alive in a physical body, breathing. Puede estar viviendo todavía en un cuerpo físico, respirando y todo. But really, spiritually, they're dead. Pero realmente, espiritualmente, están muertos. And you can't let them affect your path. Y no puedes dejarle afectar a tu camino. If they're spiritually dead, it's the only way. You see how her sword is pointed down? Miras como su espada está apuntado para abajo a los cuerpos muertos. Her sword is pointed down at the dead bodies, right? The sword representing the truth. La espada representando la verdad. And then in her other hand, she's got this whip. En este otro mano tiene su lazo. No, that's not right in Spanish. Hold on. Let me see how I say whip in Spanish. Porque ella está látigo. Ella está encargada. You see, she's in charge. She walks over them. Ella camina sobre ellos. Tiene su látigo y su espada para manejar la energía. She has her whip and her sword to manage the energy. She will not let herself be confused to thinking that she's dead when she's spiritually very vibrant and alive. No va a dejar
que se confunde a pensar que está muerta cuando está espiritualmente, está viviendo, está fuerte. Especially by the dead, especialmente de los muertos. So this tell me, spiritually dead people are trying to confuse this person. La gente que está muertos espiritualmente tratan de confundir a esta persona. But she will protect herself with that whip and that sword. And you see how that sword is pointing at them? She's going to tell them the truth. Ella tiene su espada apuntado a ellos, va a decirle la verdad. And she's going to use that whip to whip the shit into shape. Va a usar este látigo para hacer más organizado todo eso. So there's some people who don't understand some things. Entonces, que hay unas personas que no entiendan ciertas cosas. This person is learning that because of their spiritual awareness, esta persona se está aprendiendo que por su sabiduría espiritual, they have certain things that they have to do. Tienen ciertas cosas que deben de hacer. And it's not to be tricked or confused by the spiritually dead. No es hacer confundida o bajo engañada por los que están muertes espiritual. Show me this guidance card. Enséñame este consejo. Mira, the Knight of Cups. Yeah, Spirit is sitting with you, guiding you. Caballero de Copas, el Espíritu está sentada contigo, guiándote. They're showing you are not to put yourself down for the spiritually dead. Te están enseñando que no te bajes por los que están muertos espiritualmente. Don't feel sad for them because they won't choose life. No te sientes triste por ellos porque ellos no eligen la vida. I heard, remember your position. Oye, acuérdate tu posición. Your value, your worth, and your effect on this world is different because you are spiritually awake. Tu valúa, tu valor y tu efecto está diferente en este mundo porque sí estás despierta espiritualmente. So somebody's saying, be careful who you have compassion for. Alguien está diciendo, tenga cuidado por quien tienes compasión. You're not to have compassion to the point where it destroys you spiritually. No es para ti de tener compasión por los además cuando te mata espiritualmente. You're to overcome all of the spiritually dead. Es para superar todos los muertos espiritualmente. That if they're going to ever choose life, they might choose life from watching you choose life. Si un día van a escoger a la vida, es posiblemente que ellos lo escogen por mirarte escogiendo la vida. To watch you not allowing the spiritually dead to take you down could inspire them. Para mirarte, no dejando que los muertos espiritualmente bajarte, se puede inspirar a ellos. But whether it does or doesn't matter. What does matter is that you are spiritually aware, so you need to act as though you are spiritually aware. Pero si lo inspiran o no, no importa. Lo que importa es que tú honras a tu espiritualidad y tienes que actuar de esta energía. Okay. Let me see. Clarity is coming in. Spirit wants you to have clarity. El espíritu quiere que tengas claridad. And with the science, 6 of swords, con la ciencia, 6 de espadas. Yeah, you don't have to fight everybody's battles. 6 of swords. No tienes que discutir a los batallas con la gente. You need to separate yourself from the battles. Hay que separarse de los batallas. When you are fighting with people and arguing with people and it doesn't improve, cuando está discutiendo con la gente y no se mejora,
It's because you have different energies. Es que tienen energías diferentes. You cannot force them to wake up spiritually. No los puedes forzar a despertar espiritualmente. But if you continue to stay in that energy, it can continue to affect your energy. Pero si sigues quedándote entre la energía aquella, se puede afectar a tu energía espiritualmente. And then you'll lose your position too. Y luego tú te pierdas tu posición también. And anything you inspire will look like letting go and giving up on your own power. Y cualquier cosa que inspiras desde allí se parece retirando de tu poder, retirando del espíritu. That's not what you wanted to support. Eso no quisieras soportar. You wanted to support empowerment, spirituality, compassion, love, doing the right thing. Quisiera soportar espiritualidad, compasión, siendo la cosa correcta, el amor. But if they're not in agreement with that, pero cuando ellos no están en acuerdo de esto, if you're the owner of the house, you kick them out. Si tú eres el dueño de la casa, pues los sueltas en la calle. And that would be whose fault? Y eso sería la culpa de quién? If you don't pay your rent, are they going to let you stay there? Si tú no pagas tu renta, ¿te van a dejar a quedar ahí? Or are they going to throw your ass out? ¿O te van a quitar a correr a la calle? If you don't pay your bills, they're going to throw your ass out. If you don't pay your phone bill, they're going to turn your phone off. Si no pagas el bill del teléfono, te van a pagar el teléfono. If these ones don't grow spiritually, guess what? They're going to end up spiritually dead. Si ellos no crecen espiritualmente, se van a quedar muertos espiritualmente. And death only leads to more death. Y la muerte solamente va a llegar a más muerte. So it's like people who are spiritually dead, they make choices that lead to destruction. La gente que están muertos espiritualmente me dicen que hacen decisiones que les van llevando a la destrucción. You're getting clarity that you need to remove certain influences from your life. And you're sharing that with somebody else. Estás recibiendo la claridad de que hay que quitar cierta gente de tu vida y estás compartiendo esos consejos con alguien además. I even feel like you have somebody in your experience who has a conversation with you, and the same thing they need to do is the same thing you need to do. Se parece que tú tienes una conversación con alguien. La misma cosa que ellos deben de ser, también tú debes de ser. Or did you just do it? And so now you're like, damn, I'm glad I did that, because this conversation is confirmation that I did exactly what I was supposed to do, because now I'm telling this person to do exactly what I did and it worked for me. O en la conversación uno en donde es confirmación que si hacías la cosa correcta, ya lo has hecho. Y viene la conversación como confirmación, porque ahorita lo que debe de ser esa persona es lo que acabas de hacer y se servía por ti, y ahora estás enseñando la técnica a otra persona porque puede servir por ellos también. Loyalty is coming up here and what their spirit is calling them for. Lealtad está saliendo aquí en lo que le está llamando el espíritu de ellos. But what I see is loyalty to their happiness. See those sunflowers? Los flores del sol que están ahí, el sol detrás de ella. Lealtad a su felicidad. Lealtad a su empoderamiento. Loyalty to her happiness. Loyalty to her empowerment, right? This isn't about being loyal to a person. Fuck, man. If y'all would quit looking for somebody to, oh my God, I just want to be in a commitment with somebody. Ay, Dios mío, yo quiero tener compromiso con alguien. Yo quiero ser leal a alguien. I want to be faithful to somebody. Fuck, can you be faithful to your fucking self first and your own happiness first? Ay, Dios mío, que se puede ser leal y entre un compromiso con tu felicidad primero, porque algunos no, ni lo tienen en la lista. It's like some people don't even have that on their list. This person on the other side of the table is being called to be loyal to their own happiness, to their own enlightenment, to their own empowerment. Esta persona al otro lado de la mesa
Su espíritu le está llamando a ser leal a su felicidad, su empoderamiento, su espiritualidad. Let's get a tarot card to go with that. Vamos a sacar una carta de tarot para ir con eso. The Six of Pentacles, success, 6 de oro, el éxito. Ahí está el éxito. That's where the success is, honey. Who and what are you being loyal to? And why? ¿A quién estás siendo leal y por qué? You think they're going to be loyal to you because you're being loyal to them? ¿Piensas que van a estar leal a ti porque tú estás leal a ellos? And if you're being loyal to somebody who's spiritually dead, you're just bringing yourself down. Si estás haciendo leal a alguien que está muerto espiritualmente, nomás estás bajando ya. It doesn't mean that you're... What it does mean, let's talk about what it does mean. What does it mean? It means that you are going to sometimes love people from a distance. A veces se dice que vas a amar a la gente desde una distancia. It means that with love, you're going to let them be how they want to be because you're not going to try to force them to be something else. Se quiere decir que con amor lo vas a dejar hacer lo que quieren hacer porque no lo puedes enforzar de ser cualquier cosa otra. Y no quieren, and they don't want to be something else. They want to be just as dirty, rotten as they are. Quieren ser así tan sucio y mal hecho que están. They don't want to change. No quiere cambiar. But if you keep holding on to them, it destroys you. Pero sigues quedándote con ellos, te destruye a ti mismo. So you choose from love for yourself and for them to let them go. Decides desde el amor por ti, también por ellos, a soltarles. Yeah, sometimes you just can't make them get better just because you know what's better for them. A veces, no, ya, casi nunca se puede hacerles mejorar porque tú sabes que es lo mejor por ellos. You can only do better for yourself. Tú solo puedes ser mejor por ti. You can't make them better. No puedes hacerles mejor. Es su trabajo de ellos. That's their job. Just like it's your job to do it for yourself. Igual que está tu trabajo de hacerlo por ti. Yeah, this is about where you give your love. Es acerca de dónde das tu amor. Somebody's like, but I just want to love somebody. I want somebody to love. Alguien dice, yo solo quiero amar a alguien. Yo necesito a alguien para amar. You aren't going to be able to love nobody if you can't love yourself anyways. No vas a poder amar a nadie si no puedes amar a ti de todos modos. And you or somebody here have been hanging on to some stuff that's going to hurt, but they spiritually dead, baby. Tú o alguien aquí va a tener un dolor para soltar, pero está muerto espiritualmente. So what you going to do with it? Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué puedes hacer con esto? What can you do with it, you know? So this is what I have for the download today. Entonces eso es lo que tengo por la descarga de hoy. I invite anybody who has a membership badge to go ahead and put your personal question in. Invito a los que tienen su marca de membresía de poner su pregunta personal. Your ancestors are here supporting you. Tus ancestros están aquí soportándote. The ancestors have opened up some of the spiritual energy for you before it was closed. Los ancestros se abrieron esta energía espiritual que no estaba aquí antes. I heard what's given can be taken away if you don't honor it. Oí que lo que recibiste se lo pueden quitar si no lo honras. So you got the spiritual position. Entonces tú tienes esa posición espiritualmente. Don't let yourself lose it now because you over here doing some fuck shit for some people who are spiritually dead. No lo pierdes ahora por hacer este miedo jodido por unas personas muertas espiritualmente. Your power wasn't given for that purpose. And it's not that... It sounds so separation. Se oye tan separada.
if they're inclined to do what they should do, they'll be drawn to you and they will do it by action. Si ellos están inclinadas a hacer lo que deben de hacer, pues serían llamadas de ti y vas a mirar que toman las acciones. But when you don't see them take them actions, then at some point, you know, you have to take care of your spirit. Si en cuando no lo mires tomando esas ciertas acciones que se deben de ser por su mejorada espiritualmente, en cualquier punto vas a tener que soltarles para conservar tu espíritu. Yeah. I heard somebody once say it's a sin if you keep on forgiving and tolerating those who continue to violate you. Oí una vez alguien dijo que es un pecado de seguir soportando los que siguen pecando a ti. So that's a big message for somebody. Entonces, ese es un mensaje tan fuerte por alguien. And you could be explaining that to somebody in your experience who needs to hear it. Puedes estar explicando eso a alguien en tu experimentado que necesita oír eso. And if you're the one doing the explaining, you've already done it and you're still doing it. Y si tú estás haciendo la explicando, si estás explicando esto, tú lo has hecho y todavía sigues haciendo eso. Y este mensaje es una confirmación. No la mensaje mirando aquí, pues este es también, pero cuando tú oyes a tu misma voz dando los consejos que ocupas a otra persona, yeah, it's a confirmation for you, not just this message that you're watching here from me, but the message that you're hearing your voice give to another person in your experience, which is exactly what you need to do. So I'm going to go ahead and read your Alpha and Omega messages, and then I'll be looking for member requests, okay? Voy a hacer las cartas de la Alfa y Omega y luego voy a hacer las preguntas de los miembros. 8 of action, 8 de acciones. There's so much going on right now that it may feel overwhelming to you, and yet it's wonderful to be so busy with the work that you love. Express gratitude for the blessings of heaven that are taking up your time, even if life feels challenging. If you're asked to travel and take a flight, then do so with confidence. Posiblemente hay mucho pasando en tu vida ahorita que te hace sentir agotada, pero está maravillosa de estar tan ocupada con el trabajo que te llamas. Expresar gratitud por las bendiciones de los cielos que están tomando tanto tiempo tuyo, aunque la vida se siente difícil. Si te piden a viajar, toma el viaje con confidencia. All right. And let's see from the postcard from Spirit, our final message for the download today. There's you. We have something exciting to share with you. You are a manifesting master and you don't even know it. There will always be enough of everything that you need in your life: money, opportunities, love, kindness. So whatever you're asking guidance about, have faith and be open to the many ways in which you will experience prosperity. Spirit is the source of your supply. The universe is always reflecting back to you what you believe. So whenever you fall into insecurity, you will be shown an illusion as if your fear were real. But the truth is that the universe is abundant. You are and always have been enough, and abundance is your natural state. If you can imagine something consistently as truth, you can and will create it. You are so on the right path now. Keep believing, then the seeing happens. Loving you more and more every day. Querida, tenemos algo maravilloso para compartir contigo. Tú eres una maestría de manifestación y ni lo sabes. Siempre sería suficiente de todo lo que ocupas en tu vida: dinero, oportunidades, el amor, amabilidad. Entonces, por cualquier cosa que estás buscando consejos, tengas fe y ser abierto a las maneras infinitas en que tú puedes tener la experiencia de prosperidad. El espíritu es la puesta de tu recurso. El universo siempre está reflejando para atrás a ti lo que tú crees. Entonces, si te caes entre inseguridad, te van a enseñar una ilusión como que sería verdad. Pero la verdad es que este universo es abundante. Tú eres y siempre serías suficiente. Y
La abundancia es tu estado natural. Si tú puedes imaginar algo constantemente como la verdad, tú sí puedes y sí vas a tenerlo. Ahora estás en el camino correcto. Sigue creyendo, porque luego puedes mirarlo, amándote más y más cada día. This is what I have for the download today. Let's get into this personal messages. Eso es lo que tengo por la descarga de hoy. Vamos a ver las preguntas de los miembros. Let's get our member messages. If you haven't got membership, you can choose it. Just get on your laptop, go to my channel, LPHtarot, and you'll see the join button, okay? All right, so I see, shout out to Norma Jean, moderating, and Janine has joined us, Chahib. Let's see. Could you please tell me why do I feel the way I do right now for Janine? Okay. What is the message for Janine? Why does Janine feel the way she does? Because of the death card. Because you're going through a transformation, girl. Life is changing. So you're changing too. The new you is uncomfortable in where you're now at because you've never been here before. Give it some time. You'll be all right. Okay. Let's see. I see Andrea. What else can I do to heal my heart? What else can Andrea do to heal her heart? What can Andrea do to heal her heart? What else can Andrea do to heal her heart? The Three of Pentacles. I heard the number one thing you need to do to heal your heart is, first off, physical action for yourself. It's like, interesting. I just heard, why not get yourself some sort of gift? Get yourself a gift to mark the occasion of how far the healing has come so far. It's like the way they're showing it to me is, you know how like in AA, they have like medals for every month and like coins. It's like, get yourself something to mark the occasion of how much healing you've done already. Stop looking so much at, oh my God, I have so much healing to do. Oh God, I'm so fucked up. I got to fix myself. No, baby, I've come a long way, baby. I've come a long way, like them slim ass cigarettes from Virginia. And you know what? I'm going to get myself a gift to mark that occasion. Again, putting more attention on what we want than what we don't want. That's what I have for you, my dear. Let me see if I got anything else up here. Thank you for the compliments on my appearance. I think that's it. Se parece que es todo. Thank you so much for the compliments. I'm so thankful and grateful to be here for you today. I did your TikToks. There's TikToks on all my TikToks for those who want to see my TikToks. And I'm going to go ahead and do the little 1-minute messages here, the shorts up for YouTube next. So thank you for looking at everything I do. Gracias por mirar a todo lo que hago. And hasta la próxima vez, te mando tanto amor, paz y felicidad. Until next time, I absolutely love and adore the part of me that aligns with you. The golden thread that shines all the way through. Call love and peace and happiness. And in the meantime, in between time, you can treat yourself at LPHtarot.com. As in love, peace, and happiness to you and yours. And of course, me and mine. Until next time. Kamsahamnida. Gracias. Later, baby. And I'm out.